Alles began in einem warmen Sommernachmittag, in einem prachtvollen Herrenhaus, im Stadtram von Atlanta. Die Sonnenstrom durch die hohen Fenster, multi Goldin Muster auf den glanzenden Marmorboden, in der Kuscharchitektgräs, die Haushälterin, seit Übersen Jaren im Dienst der Family Harrington. Sie war ein still, zuverlässige Frau, deren Hand von harter Arbeit Jeprag waren, aber deren Augen stets warm und freundlich blickten. An diesem Tag hat sie ihr Tochter Maya mitgebracht, while die Schul geschlossen war und sie niemand hat, der auf sie aufpasst. Maya war 17, schlank, mit einem offenen Latschen und neugierige Augen, die alles sich Hirn in sich Aufsigen. Sie trug ein schlick Sommerkleid, das leicht dem Lufzug flattert, war in ihr Mutter das Silberbesteck poliert, wandert Maya vorsichtig durch die Halle, with ein großer schwarzer Konservflügelstand. Sie blieb stehen, als hat was entdeckt, das sie magisch anzog. Ihr Finger zoopten, als wollten sie die Tassen berühren, doch traute sich nicht. Plötzlich betrat Richard Harrington, der Hausherr und Milliardär, den Raum, groß, elegant gekleidet, mit einer Aura von Selbstsicherheit. Bemerkt den Blick de Mädchens auf dem Flügel. Magst du Klavier? Fragt mit einem leichten Lächeln. Maya nickt zögerlich. Na dann, sagt spiel doch etwas, zum Spaß. Grace start in der Tür. Sir, hat doch beaver den Satz bin den Conny, hat Maya sich bereits auf den Klavierhocker gesetzt. Ihr Hand schwebt in einem Moment über den Tassen. Und dann beginnen sie zu spielen. Die ten Ton wären zart, fast schüchtern, als wollt Maya prüfen, ob der Flügel wohlgesint war. Doch schon nach wenigen Sekunden verwen dealt, sich das leis Tassen in ein Melodie voller tief Gefühl. Ihr Finger glitten Hilos über die Klaviator, fand in Harmonien, die so fließend waren. Als hat sie seit Jaren gut. Richard hab überrascht die Augenbrauen. Hat etwas Kindliches, unfertiges Tet. Ja ein paar wacklige Noten, ja ein nervöses Lachen. Stattdessen fühlt der Raum sich mit einer Musik, die gestickt und erzelt, Wort zu brachen. Grace stand wie verstinert. Sie was, das Maya Musik liebt, aber Klavier? Sie hatten nicht einmal eins zu Hause. Der Klang word kraftiger, leidenschaftlicher. Maya spielt nicht nach Noten, sondern dem Herzen. Ihr Augen wären halb geschlossen, und ihr Körper bewegt sich im rhythmischen Ton. Richard spürt, wie ein seltsam Ganzhaut seinen Rücken hinaufkroch. Kann sich nicht erinnern, wann das letzt Mal etwas so ektig gehört hat. Als der letzt Ackert verklang, herrscht still. Man hört nur das leis Tick in einer alten Stander. Maya senkt die Hand und blickt verlegen zu Boden. Richard trat nachher, musste sei einen Moment und sagt schließlich, Maya, wo hast du das gelernt? Sie suchte die Schultern. Ich hör Musik im Radio. Und manchmal stell ich mir vor, wie ich spielen word. Grace schluckt. Sie ahnt, dass dieser Augenblick etwas in Gang gesetzt hat, das Leben während dem Word. Richard schwieg einen Moment. Als musste das Gerät Jahort einordnen. Dann brach ein leises Lachen aus ihm hervor. Nix spottisch, sondern Taunt. Du meinst, du hast Unrecht gehabt? Fragt ungläubig. Maya schüttelt den Kopf. Nicht einmal ein Stund. Ging zum Flügel, legt die Hand samt auf den Deckel. Als workt ein Wortwols Kunstwort berühren. Weißt du, Maya, Menschen sollen Millionen, dies Art von Talent zu fordern. Du sitzt hier, spielst, als wär das Nädeligste der Welt. Grace trat nervos von einem Fuss auf den anderen. Sir Bit, Maya wollt nix storen. Sie, Doc Richard hab die Hand, zum Schweigen zu bringen. Grace, das ist kein Storen. Das ist ein Geschenk. Maya spürt, wie her schneller schlug. Sie hat darüber nachgedacht, wo gemeinsam zu spielen. Geschweige denn vor einem Mann, der fast alles besitzen kann, was wollt. Hast du morgen Zeit? Fragt Richard plötzlich. Maya sah verward zu Mutter, die sagen nickt.
Ich hab einen Freund. Ist einer der besten Musiklehrer des Landes. Ich mag die, das Deichhort. Grace auf nicht den Mann, Supertesterin. Schleierslich was es was unrik bei so gemandem Kostenword. Aber Richard Winktub. Kein Sorwegian de Gelds. Ich komme Michigan derum. Maya was nicht. OBSIE sich frühen oder Angsthaben sold. Alice was SIE canny. War die klein welt Mutter UND das Radio. Aber jetzt, stan ein ter offen. Die is ein Zübergessen hat. AM nax and nack mittag brack Grace ear Tochter Ernie at zum Herrenhaus. Maya trug das be samenkleid wie im Vortag. Doc hoot worked SIE unruhig. Ihr Finger spielten nervos MIT dem Psalm de Stoffs. Waren SIE den langen flurent langing. Im Musikzimmer war Tiet bereits ein Alterer her MIT schneeweißem Haar in die Wacken, perfenden Augen. Stellt sich ALS Professor Alden vor. Ein renommierte Pianist. Der Gerlang in den großen Bunnen der Welt Gespiel hat. Also, das ist die junge Dame. Frager MIT einem leichten Lachon. Richard nickt stolz. War ten sie, bis SIE Horn. Maya setzte sich in den Flügel. Der Professor verschränkt die Arm. Lent sich Zurich UND Bio back Tiet Gede Bugungen. Zurs Zager SIE. Die still im Raum war fast druckend. Doc den glitten ihr Finger wie von selbst über die Tasen. UND die Musik begen zu fließen. Alden biet sich vor, sein Augen wurden größer. Die Melodien, die AUS dem Flügelstrampen, waren roh. Aber voller Ziel, MIT einer tief, die man nicht lehren kann. Alles Hygiene hat. Blieb einen Moment still. Die es Mädchen. Begann langsam, spielt nicht einfach. Sie full G-Note. Den sar zu Richard. Sie müssen SIE ausbilden lassen. Sofort. Grace bird einen Klassenhals. Sie was, das dies für Maya ein Chance war, die ein wiederkommen word. Doc SIE frag sich auch, welchen Preis SIE bade dafür zahlen müssen. Richard verschwinde kein Zeit. Nach im selben Abend organisiert, treffen MIT einem Elite Music Institute in New York. Sie wurden dir Stipendium in Bayard in Maya. Klarter, ALS SIE im Wandsmer der Herrenhaus Assassin. MIT deinem Talent, du gehorst auf die großen Bunnen. Maya war aber waltigt. Der Gedank, ihr klein Welten Atlanta zu verlassen, fühlt SIE MIT gleichermaßen angst UND Aufgang. Grace Jeddick saß still da. Die Hand fest ein Titas geschlossen. Sie war stolz, aber auch besorgt. Sie kann die hart der Welt UND fragt sich, ob ihr Tochter für all das bereit war. Wann muss ich gehen? Fragt Maya leise. In zwei Wochen, antwortet Richard. Die Bewerbungsformalitäten habe ich bereits in Gang gesetzt. Professor Alden kam in den Raum UND nicht zu. Ich werde dich persönlich vorbereiten. Aber du musst mir versprechen, dass du jeden Tag upst. Und Ausnahme. Maya nickt. Auch wenn SIE tief in ihrem Inneren wusst, dass die kommenden Tage Leben auf den Kopf stellen würden. Später, als SIE MIT Mutter nach Hause ging, blieb Maya plötzlich stehen. Mama, glaubst du, ich kann das schaffen? Grace legte die Hand auf die Schulter. Du hast ihr ein Geschenk, Maya. Aber was outpassiert. Virgis nickt. Du bist. Maya spurt. Das dies wird mehr bedeuten. ALS ihr Mutter im Moment preisgab. Was in Grace's Stimme klang wie ein leis Warnung. Zwei Wochen Virgingen wie im Flug. Maya taglich stundenlang unter der Wachsmann und Litung von Professor Alden. Ihr Finger wurden schneller. Sicherer, UND ihr Musiker waren Ausdruckskraft. Doc J nachher der Tag der Breeze ruckt. Desto schwerer were das Gjurt auf Remhörsen. Morgen der Ries stand SIE MIT einem kleinen Koffer war dem Herrenhaus. Richard war bereits draußen, elegant gekleidet, sein Wagen glänzt in der Sonne. Bist du bereit? Fragte Maya nickt, auch wenn ihr Augen bereiten, das SIE innerlich kämpft. Grace trat vor, marmt ihr Tochter fest. Eagle, wann du gest, du bist im Remain Mädchen, fluster SIE. Maya spurt tronen in den Augen. Sie wusst, das dieser Abschied mehr bedeutet ALS ner par Monet Training.
Die fart zum Flughafen war still. Richard Skien in Gedanken versunken. War in Maya aus dem Fenster sah Uni die vertrauten Strassen vor Biesien ließ. Am Gate want sich Richard zuer. Maya, die Welt ist groß, Uni manchmal hart. Aber wenn du spielst, verzauberst du Menschen. Das darfst du niemals verges son. Als das Flugzeug abhab. Blick Maya aus dem Fenster. Unter verschwanden die Hauser, die Strassen, sogar das Herrenhaus. Vor lag ein unbekannte Zukunft, volle Versprechen, die volle Profungen, die tiefen Remhersen was es sei. Der Tag, in dem es den Flügel im Herrenhaus entdeckt, hat alles verandert.